T1 Academy. సో మన T1 అకాడమీలో మనం ఈ మధ్య కాలంలో TSPSC వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన వేరియస్ పోస్ట్కి గాను సంబంధించిన ఎగ్జామ్ పేపర్స్లోంచి, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్లోంచి శాంపుల్ క్వశ్చన్ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా తీసి వాటిని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ శాంపుల్ పేపర్ని చూస్తాము. దాంట్లోని శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో అవి చూసి వాటి లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అర్థం చేసుకుందాము, వాటిని సాల్వ్ కూడా చేద్దాము. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే? Gagan wants dash his friend in Shillong. Shillong is the capital of the state of Meghalaya. Right, so Meghalayalo ఉన్న తన ఫ్రెండ్ని డాష్ ఏంటి ఆబ్వియస్లీ విజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. సో which verb, which form of visit will sit fit in this blank? Visiting, visited, to visit, had visited. So wants అంటే వెళ్ళలేదు, వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి విజిటింగ్ రాదు, విజిటెడ్ కూడా రాదు, హ్యాడ్ విజిటెడ్ కూడా రాదు, ఎందుకంటే హ్యాడ్ విజిటెడ్ అంటే అయిపోయింది. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ లెఫ్ట్ ఈస్ ఆప్షన్ నంబర్ 3, వాంట్స్ టు విజిట్. ఇమీడియట్లీ హీ వాంట్స్ టు గో అండ్ సీ హిస్ ఫ్రెండ్ ఇన్ షిలాంగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. He said that he dash checked the calculation. He said. So the action is already over. Calculations already than check cheyadam jarigipoyindi. So now which is the verb which will sit fit there? He said that he will check the calculation, not possible. That he has checked, that he had been checked the calculation, he had been checked the calculation, no. That he has checked or had checked. Now he said and checked, both are in the past tense, right? Said kuda past tense, checked kuda past tense. Usually most of the times you have to use the past tense of the auxiliary. So your answer is option 4. He had checked the calculations. Next. She thought it dash a lovely day. So what did she think? She thought it was going to be a lovely day. Was and future. Going to be is future. So both will not sit together. She thought it going to be a lovely day? No. She thought it will a lovely day? No. So she thought it to be a lovely day, because is not there. So is ne kuda replace cheyali. So she thought it to be a lovely day. Tanu a lovely day anukundi. Next, Denmark is not a big country, although there dash more than 500 islands. Although there dash more than 500 islands. Complete the gap by choosing the best option. Now again remember, this is a universal fact. So your verb should be in the simple present tense form. Now although there were, no, Denmark is still there. Although there is also cannot come, because there is more than 500 islands, not possible. So the answer is there are more than 500 islands. There will be, we are not talking about Denmark in the future, talking about Denmark in the present. So although there are more than 500 islands. Next, this festival dash more popular with every passing year. So సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరానికి, అంటే గత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి పైన వచ్చే సంవత్సరానికి ఈ ఫెస్టివల్ పాపులారిటీ పెరిగిపోతుంది. ఇట్స్ బికమింగ్ మోర్ పాపులర్. సో ఆబ్వియస్లీ ది ఆన్సర్ ఇస్ ఈజ్ బికమింగ్. విల్ బీ బికమింగ్ అంటే ప్రిడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్. వాజ్ మోర్ పాపులర్ విత్ ఎవ్రీ పాసింగ్ ఇయర్ ఉండదు. ఈజ్ మోర్ పాపులర్ కూడా ఉండదు. ఈజ్ మోర్ పాపులర్ విత్ ఎవ్రీ పాసింగ్ ఇయర్ ఎలా చెప్తాము? ప్రెజెంట్లో ఫ్యూచర్ కన్వే చేయలేము కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్వే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. గత సంవత్సరం అంటే ఎవ్రీ పాసింగ్ ఇయర్, ఒక సంవత్సరం నుంచి ఇంకో సంవత్సరానికి మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ ఈ ఫెస్టివల్ పాపులారిటీ పెరిగిపోతోంది. సో పెరిగిపోతోంది కాబట్టి ఈజ్ బికమింగ్. Meena wanted to dash animal behavior at a well-known institute in New Zealand. What did she want to do? Okay, she wanted to work with, work for, work on or work to. She wanted to work with animal behavior, and she wanted to become one with animal behavior? No. She wanted to work for animal behavior. Animal behavior is not the name of a company, so even work for will not come. Now, she wanted to work on animal behavior. Animal behavior ni chadavali, study cheyali New Zealand lone oka reputed organization lo anukundi. So she wanted to work on. Okay, he is working on his research project. Okay, she wanted to work to. You usually when you use to అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ అనేది కూడా ఉండాలి. ఫ్రమ్ అండ్ బిగినింగ్ అండ్ ఎండ్ షుడ్ బి దేర్. టు అని వాడినప్పుడు ఫ్రమ్ టు. ఓకే, ఫ్రమ్ విజయవాడ టు విజయనగరం, ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ. సో అలా ఫ్రమ్ అండ్
2. So the best option is option 3. She wanted to work on, adi subject, animal behavior ane subject meeda research cheyalanuntuntaru. She wanted to work on. Next, my instructor told me to dash my report carefully. Study antaru usually. So which verb? To go with my report carefully, to go for my report carefully, to go on my report carefully, to go through my report. Chadavandi mallokasari. Go through your answers. Go through your report. So answer 4. The trip to the Himalayas turned out to be dash interesting. How? Adverb, right? ly, right? Now, turned out to be comparatively, compare cheyadaniki rendu quantities avsaram. So comparatively రాదు. ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మధ్యలో, ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే మనం ఎక్కువ సార్లు వెళ్ళినప్పుడు, రైట్? సో ఇది కూడా రాదు. ఆల్వేస్ కూడా రాదు. టర్న్డ్ అవుట్, టర్న్స్ అవుట్ అన్నప్పుడు ఆల్వేస్, ఎవ్రీ టైమ్ అన్నప్పుడు ఆల్వేస్, రైట్? సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. టర్న్డ్ అవుట్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. నెక్స్ట్, the hotel that we booked into provided us dash a nice room. So again he is asking you what kind of a nice room, enta nice room. Rather a nice room? No. Choice ఉన్నప్పుడు rather వాడతాం. ఓకే. Quite and quiet always also is not possible. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, ఆల్వేస్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఉంటే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ రెపిటేషన్ దెన్ వీ యూజ్ ఆల్వేస్. నౌ ఈ రెండిటికి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే ఓకే. QUITE quite, quite, and QUIET quiet. This quiet is silence and this quiet is very, adverb very. So provided us with a very nice room, quite a nice room. So your answer is QUITE quiet, that is option 2. Next, my friend dash of spending the summer in Ooty if she can afford to. What is she? She think, she's thinking, she is thought radu, she is will think kuda radu, she is think kuda radu. So she is thinking, anukuntondi, right? So she is thinking, my friend ఊటీని ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే, ఊటీకి వెళ్ళగలిగితే, సమ్మర్ ఊటీలో స్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటోంది, కాబట్టి షీ ఈజ్ థింకింగ్. నెక్స్ట్, we always try to dash driving into the city during the rush hours. Rush hours అంటే పీక్ అవర్స్, మార్నింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్ కానీ ఈవినింగ్ రిటర్న్ అవర్స్ కానీ వాటిని రష్ అవర్ అంటారు. నాట్ జాకీ చాన్స్ మూవీ రష్ అవర్. ఓకే. సో ఆప్షన్స్ రీఫ్రెయిన్, అవాయిడ్, స్టాప్, రినౌన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ దగ్గర మీనింగ్ వర్డ్సే. ఆల్మోస్ట్ దగ్గర మీనింగ్ వర్డ్సే. నౌ వెన్ యూ రిఫ్రెయిన్ రెఫర్స్ టు యూజువలీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. ఓకే. అవాయిడ్ అంటే ఎవ్రీబడి నోస్, నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్. Stop is not the answer. Stop ante agadam kada. So we stop to stop driving is not the answer. Renounce is usually used for giving up. When you become a monk, when you become a sannyasi, you renounce the world. You renounce the world. So danni renounce antaru, ante giving up anamata. So we don't give up driving kada. So renounce anedi kuda correct ga కూర్చోదు, refrain kuda కూర్చోదు. So your correct answer is అవాయిడ్ డ్రైవింగ్. ఇలా దగ్గరగా మీనింగ్స్ వచ్చినప్పుడు పుట్ ద వర్డ్, ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్. ప్రతి వర్డ్తో ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్, ద పీటర్ డాష్ స్టేట్స్ దాట్ వై హ్యావ్ దే యూస్డ్ ద పీటర్? బికాస్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్. ఓకే, ఓ థియరీ, ఓ ప్రిన్సిపల్. సో ద పీటర్ డాష్ స్టేట్స్ దట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అ హైరార్కికల్ గ్రూప్, hierarchical group annappudu in the family. So hierarchical group will usually end up being promoted to a point at which they become incompetent. So what is the answer that has to sit here? Principle, research, issue, theme. So theme is not applicable, everybody knows. Issue is also not applicable because it's not talking about a point. Research or principle. So usually research peru the Peter dash. So usually you have to write the principle, the Peter principle or the Peter theory. Okay, ikkada principle and principle difference student. When you write PAL, this means a person, principal of a college, principal of a school. E principle ante na principles, my values.
or my theory of life. So PLE is the correct answer. Next, we all fear harm. Dash part of being human. That's this for. Which one is the correct answer? Let us see. We all fear harm. That part of being human. No, that is part of being human. So answer is option 2. That's ki meaning enti? That is part of being. Andariki bhayam anedi untundi. All of us are scared of some or the other thing. All of us are scared of harm. Right? Manaki edo keedu jarugutundi. We'll be in danger ane bhayam andariki untundi. It's a part of being human. Dash the weather gets warmer, people use more air conditioning, AC. So when, if, so, as long as. Let's see which is the correct answer. The answer is when. We are talking about a particular point in time. So when the weather gets warmer, people use more air conditioning. If the weather gets warmer, people use more air conditioning. Whenever we use the word if, we have to use then or else. Because if ante, it is giving rise to a condition. So with the condition comes the reasoning also. Next, so is the answer. If condition aithe so is the answer. Oka daniki effect ki answer ga, reasoning ga. So manam vaadam. As long as the weather gets warm ante, once the weather is warm, when the weather gets warm, people start using air conditioning, more air conditioning. Next, dash we solve global warming, we will still face other problems. So global warming ni solve chesinappatiki kuda we will still face other problems. So chesinappatiki kuda, solve chesinappatiki kuda ante even if. Answer is option 4. Why? If we solve the problems of global warming, we will still face? No. If you solve the problem of global warming, then there will be some other problem. If, then, always together. Okay? When we solve the problem of... So when you don't solve the problem of global warming, you will not face? That is not the answer. Correct? So kuda kuchodu. Indake cheppukunnam kada, so anedi is a reasoning. Idi jarigindi, so, as a result of it, so. So this also is not the answer. Answer is option 4. Even if we solve global warming, we'll still have to face other problems. In 1997, 13% of deaths among children were attributed dash malaria in one area in Zaire. Zaire is an area in the Congo in Africa. Mosquito deaths, malarial deaths, okay? Attribute అనే పదానికి మనం వర్డ్ కాంబినేషన్స్ చెప్పుకుంటున్నాము. Attribute అనే పదానికి to ఎప్పుడు తోడు ఉంటుంది. సో బ్లైండ్లీ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ attributed to. Attribute అంటే ఒకరికి కోరిలేట్ చేయడం. సో attributed to. Okay. Every effort must be made to equip school laboratories dash good equipment. With the verb equip always goes the preposition with. So your answer is option 4. Certain verb patterns recur. Certain verbs always go with certain prepositions. So andukani meeku nenu shortcut lo answers cheptunnanu. Equip anedi always takes the preposition with. So you need not look for why the others are not the answers. For timing, understand equip always takes the preposition with. Next, I don't like art exhibitions. Dash I don't like art exhibitions. This one was good. Naga sahajanga nachavu, but this one was good, the one that I went. Now, although as a result I don't like, no. Since I don't like art exhibitions, this one looked good, no. Therefore I don't like, this is a conclusion. Ivi rendu conclusions. As a result ante diniki mundu causative action undali. So obviously the answer is although. Next, dash the fact that he was interested in becoming a chef, his parents wanted him to study engineering. Let us see. Although the fact, no. Despite the fact, however the fact ante daniki mundra, this is a response. I told you this is a conclusion. However and therefore are conclusions. So both cannot sit in that. Therefore the fact that he was interested. Despite tarvata for vaadakudadu. Despite itself means in spite of.
Okay, in spite of. So in spite of knowing the fact, or despite the fact that he was interested in becoming a chef, his parents wanted him to study engineering. Next, Indian food is dash French food. So you're comparing two quantities. Dan ane padam ravali, right? So dan ane padam ekkada ochindi? That's it. Better, there is no than. Spicier, already than ikkada ichchunnadu. As better as is also not good. As better as anam, as good as antam, right? Now, so your answer is spicier than French food. Now, there is one thing that we need to understand: hot and spicy. Hot refers to కారం. ఎక్కువ కారంగా ఉన్నదాన్ని హాట్ అంటాం. స్వీట్ అండ్ హాట్ అంటాం కదా. సో ఆ హాట్, దిస్ హాట్ ఆల్సో మీన్స్ వేడిగా. వెరాజ్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ స్పైసీ, వీఆర్ బేసికలీ టాకింగ్ అబౌట్ మసాలా. ఓకే, ఎక్కువ మసాలాలు వేసుకున్న దాన్ని, ఘాటుని స్పైసీ అంటారు. వాటినే స్పైసెస్ అంటాం మనం. ఏంటి, మన జీలకర్ర, ఆవాలు, పట్ట, లవంగాలు, ఇలాచీలు, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్పైసెస్. ఓకే, సో స్పైసీ ఫుడ్ అంటే మసాలాలు ఎక్కువ ఉన్న ఫుడ్. ఇండియన్ ఫుడ్ యూజువలీ మనం ఎక్కువ మసాలాలు వేస్తాము. హాట్ రెఫర్స్ టు కారం. సో ఇది స్పైసీగా ఉంది, ఇది హాట్గా ఉంది. దేర్ ఇస్ ఏ డిఫరెన్స్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఫుడ్. కారానికి మసాలాకి, మసాలా ఉన్నదాన్ని కారాలు ఉండవు, కారం ఉన్నదాన్ని మసాలా ఉన్నది కాదు కదా. సో అలాగే హాట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ స్పైసీ ఈజ్ డిఫరెంట్. టేక్ ది డిఫరెన్స్, అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. సో అది ఇవాల్టి మన ఈ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన వివిధ పోస్ట్కి గాను మనం చూసిన శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ది డే. ఇలాంటి మరెన్నో శాంపుల్ క్వశ్చన్స్, లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం టోన్ అకాడమీకి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.